Jamaican fragment. This lesson tells us about the people of Jamaica. They live together in solidarity and harmony without distinction of race or color. Jamaican fragment. ఈ లెసన్లో రైటర్ జమైకా కంట్రీలో ప్రజలు ఏ విధంగా కలర్ రేస్ తేడా లేకుండా కలిసిమెలిసి ఉంటారనేటటువంటిది చెప్పడం జరిగింది. ఎవ్రీ డే ఐ వాక్ a half mile from my home to the tram car lines in the morning and from the lines to my home in the evening. The walk is pleasant. The road on either side is flanked by red and green roofed bungalows, green lawns and gardens. The exercise is good for me, and now and then I learn something from a little incident. One morning, about halfway between my front gate and the tram track, I noticed two little boys playing in the garden of the more modest cottages. The narrator, Arthur Lemiere Hendriks, used to have a pleasant walk every morning from his home to tram car lines and in the evening from the lines to his home. One morning, in between on his walk, he saw two boys playing in the garden of the more modest cottages. ప్రతిరోజు నేను మా ఇంటి నుండి మార్నింగ్ ట్రామ్ కార్ లైన్స్కి మరియు ఈవినింగ్ లైన్స్ నుంచి మా హోమ్కి హాఫ్ ఎ మైల్ నడుస్తాను. వాక్ ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. రోడ్కి ఇరువైపులా రెడ్ మరియు గ్రీన్ రూఫ్స్తో కూడిన బంగ్లాలు, గ్రీన్ లాన్ మరియు గార్డెన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్సర్సైజ్ నాకు మంచిది మరియు అప్పుడప్పుడు నేను ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ నుండి ఏదో నేర్చుకుంటాను. ఒకరోజు మార్నింగ్ నా ఫ్రంట్ గేట్ మరియు ట్రామ్ ట్రాక్ మధ్య సగం దూరంలో మోడెస్ట్ కాటేజెస్ గార్డెన్లో ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడం గమనించాను. దే వర్ బోత్ వెరీ లిటిల్ బాయ్స్. One was 4 years old perhaps, the other 5. The bigger of the two was a sturdy youngster, very dark, with a mat of coarse hair on his head and coal black eyes. He was definitely a little Jamaican, a strong little Jamaican. The other little fellow was smaller, but also sturdy. He was white, with hazel eyes and light brown hair. Both were dressed in blue shirts and khaki pants. They wore no shoes and their feet were muddy. They were not conscious of my standing there watching them. They played on. The game, if it could be called a game, was not elaborate. The bigger of the two was 5 years old, a strong, very dark boy whom the author thought a little Jamaican, and the smaller was 4 years old, strong, white boy. They wore good dress and had no shoes and their feet were muddy. వారిద్దరూ చాలా చిన్న పిల్లలు. ఒకరికి 4 ఏళ్ళు ఉండవచ్చు, మరొకరికి 5. ఇద్దరిలో పెద్దవాడు దృఢమైన పిల్లవాడు, చాలా డార్క్గా ఉన్నాడు. అతని తలపై మ్యాట్ ఆఫ్ కోర్స్ హెయిర్ మరియు కోల్ బ్లాక్ ఐస్తో ఉన్నాడు. అతను ఖచ్చితంగా ఒక జమైకన్ పిల్లాడు, బలమైన జమైకన్ పిల్లాడు. ఇంకొక పిల్లాడు అతని కంటే చిన్నవాడు కానీ దృఢంగానే ఉన్నాడు. అతను తెల్లగా గ్రీనిష్ బ్రౌన్ ఐస్తో లైట్ బ్రౌన్ జుట్టుతో ఉన్నాడు. ఇద్దరు బ్లూ షర్ట్స్, ఖాకీ ప్యాంట్స్ ధరించారు. వారి కాళ్లకు షూస్ లేవు, వారి పాదాలకు మట్టి ఉంది.
The little white boy strode imperiously up and down and every now and then shouted imperiously at his bigger playmate. The little brown boy shuffled along quietly behind him and did what he was told. Pick up that stick. The dark boy picked it up. Jump into the flowers. The dark boy jumped. Get me some water. The dark boy ran inside. The white boy sat down on the lawn. I was amazed. Here before my eyes, a white baby, for they were little more than babies, was imposing his will upon a little black boy, and the little black boy submitted. I puzzled within myself as I went down the road. The little white boy, sturdy, imperiously was ordering. The little white boy, striding imperiously, was ordering the black boy, who was walking quietly behind him, to do something, and the black boy, submitting himself to the other, was taking his orders. The author puzzled to see this. The little white boy strode imperiously up and down, and every now and then shouted imperiously at his bigger playmate. The little brown boy shuffled along quietly behind him and did what he was told. Pick up that stick. The dark boy picked it up. Jump into the flowers. The dark boy jumped. Get me some water. The dark boy ran inside. The white boy sat down on the lawn. I was amazed. Here before my eyes, a white baby, for they were little more than babies, was imposing his will upon a little black boy, and the little black boy submitted. I puzzled within myself as I went down the road. The little white boy, striding imperiously, was ordering the black boy, who was walking quietly behind him, to do something, and the black boy, submitting himself to the other, was taking his orders. The author puzzled to see this. నేను అక్కడ నిలబడి వారిని చూస్తున్నట్టు వారు గమనించలేదు. వాడు ఆడుకుంటున్నారు. గేమ్. దానిని గేమ్ అని పిలవగలిగితే ఎలాబరేట్ చేయడం కుదరదు. వైట్ బాయ్ పైకి క్రిందికి అరోగెంట్గా స్ట్రైడ్ చేస్తూ అప్పుడప్పుడు తన బిగ్గర్ ప్లేమేట్ పై అరోగెంట్గా అరుస్తున్నాడు. బ్లాక్ బాయ్ అతని వెనక నిశ్శబ్దంగా జంగలేస్తూ అతను చెప్పినట్టు చేస్తున్నాడు. ఆ కర్రతి డార్క్ బాయ్ దానిని తీసుకున్నాడు. ఫ్లవర్స్లోకి దూకు. డార్క్ బాయ్ దూకాడు. నాకు కొంచెం నీళ్లు తీసుకొనిరా. డార్క్ బాయ్ లోపలికి పరిగెత్తాడు. వైట్ బాయ్ లాన్లో కూర్చున్నాడు. నేను ఆశ్చర్యపోయాను. ఇక్కడ నా కళ్ళ ముందు ఒక వైట్ బాయ్, వారు బేబీస్ కంటే కొంచెం పెద్ద, తన ఇష్టాన్ని బ్లాక్ బాయ్ మీద ఇంపోజ్ చేస్తున్నాడు. బ్లాక్ బాయ్ సబ్మిట్ అయ్యాడు. రోడ్డుపైకి వెళ్ళినప్పుడు నాలో నేను అయోమయంలో పడ్డాను. Could it be that the little dark boy was the son of a servant in the home and therefore had to do the white boy's bidding? No, they were obviously just alike. The little dark boy was of equal class with his playmate. No, they were playmates. The little dark boy was a neighbor's child. I was sure of that. Then how was it that he obeyed so faithfully the white boy's orders? The dark boy was equal class with his playmate because they dressed alike. He thought the dark boy was neighbor's child. How he so faithfully obeyed the white boy's orders. డార్క్ బాయ్ ఇంట్లో పని మనిషి కావచ్చు కాబట్టి వైట్ బాయ్ బిడ్డింగ్స్ని నెరవేరుస్తున్నాడు. కానీ స్పష్టంగా వాళ్ళిద్దరూ ఒకేలా డ్రెస్ ధరించి ఉన్నారు. బ్లాక్ బాయ్ తన ప్లేమేట్తో
సమాన క్లాస్కి చెందినవాడు కాదు, వారు ప్లేమేట్స్. డార్క్ బాయ్ నేబర్ పిల్లాడు. నేను ఖచ్చితంగా అదే అనుకున్నాను. అలాంటప్పుడు శ్వేత జాతీయుడి ఆజ్ఞలను అతడు ఇంత నిష్ఠతో ఇలా పాటించాడు. Was it that even as a boy he sensed that in his own country he would be at the white man's beck and call? Could he at his age divine a difference between himself and the white boy? And did the little white youngster, so young, such a baby, realize that he would grow to dominate the black man? Was there an indefinable quality in the white man that enabled his baby, smaller and younger than his playmate, to make him his slave? He wondered if the black boy at his tender age sensed his inferiority in his own country and was at the white boy's beck and call, and the white boy, such as a baby, realized that he would grow to dominate the black man. He thought whether there was any indefinable quality in the whites that enabled him to enslave blacks. I could not bring myself to believe such a thing, and yet with my own eyes I had seen a little dark boy take orders from a little white boy. A little white boy, obviously his social equal, and younger and smaller. Were we, as a race, really inferior? So inferior that even in our infancy we realized our deficiencies and accepted a position as the white man's servant. The writer, being black, puzzled over the racial discrimination in his country. అతను తన దేశంలో శ్వేత జాతీయుల బెక్ అండ్ కాల్కి కట్టుబడి ఉంటాడని బాలుడిగా కూడా గ్రహించాడా? అతడు తన వయస్సులో తనకు మరియు తెల్ల పిల్లవాడికి మధ్య తేడాను గుర్తించగలడా? వైట్ బాయ్ మరియు అంత చిన్న ఏజ్లో అతను తమ ఇద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ గ్రహించాడా? అతను నల్లజాతి వ్యక్తిపై ఆధిపత్యం చెలాయించగలడని గ్రహించాడా? మరియు వైట్ పిల్లాడు అంత చిన్నవాడు, బేబీ లాంటివాడు, పెరిగి పెద్దై బ్లాక్ మ్యాన్ మీద ఆధిపత్యం చెలాయిస్తాడని తెలుసుకున్నాడా? వైట్ మ్యాన్లో పిల్లాడిని తనకంటే చిన్నవాడి మీద అలా చేయించే ఇండిఫైనబుల్ క్వాలిటీ ఉందా? నేను నా సొంత కళ్ళతో ఒక బ్లాక్ బాయ్ ఒక వైట్ బాయ్ నుండి ఆర్డర్ తీసుకోవడం చూసినప్పటి నుంచి నమ్మలేకపోయాను. ఆయన సోషల్గా ఈక్వల్ అయినప్పటికి కూడాను ఒక జాతిగా మనం నిజంగా ఇన్ఫీరియర్గా ఉన్నామా? మా చిన్నతనంలో కూడా మా లోపాలను గ్రహించి తెల్లవారి సర్వెంట్గా ఒక స్థానాన్ని అంగీకరించేంత తక్కువ. ఒక రోజంతా నేను ఈ సమస్యపై అయోమయంలో పడ్డాను. For a whole day I puzzled over this problem. For a whole day my faith in my people was shaken. When I passed by that afternoon, the little boys were not there. That evening I thought deeply on the subject. He passed by that, and when he passed by that afternoon, the boys were not there. He thought deeply on the subject the whole night. నా ప్రజలపై నాకున్న నమ్మకం సన్నగిలింది. ఆ మధ్యాహ్నానికి నేను అటు వెళ్ళేసరికి ఆ పిల్లలు అక్కడ లేరు. ఆ సాయంత్రం నేను ఆ విషయం గురించి డీప్గా ఆలోచించాను. మరుసటి ది నెక్స్ట్ మార్నింగ్ ది బాయ్స్ వర్ దేర్ అగైన్ అండ్ ఎ మ్యాన్ వాజ్ స్టాండింగ్ ఎట్ ది గేట్ watching them. I stopped and looked just to see what the white boy was making his little servant boy.
రోజు ఉదయం ఆ బాయ్స్ మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చారు మరియు ఒక వ్యక్తి గేటు వద్ద నిలబడి వారిని చూస్తున్నాడు. నేను ఆగి చూశాను. వైట్ బాయ్ తన సర్వెంట్ను ఏమి చేయమని చెప్తాడా అని. నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించే విధంగా ఆ బ్లాక్ బాయ్ లాన్లో పైకి కిందికి అరోగెంట్గా స్ట్రైడ్ చేస్తున్నాడు. వైట్ బాయ్ అతని వెనక మెత్తగా నడుస్తున్నాడు. ఇట్ వాజ్ ఎ గేమ్ టు టేక్ ది రోల్స్ ఇన్ టర్న్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే. One to be the boss and the other the slave. The writer remembered his childhood experience in the same game and smiled to remember it. నాకు బనానా తెచ్చివు. ఆ వైట్ బాయ్ ఇంట్లోకి పరిగెత్తాడు. మరి కొద్దిసేపటికి అరటి పండుతో వచ్చాడు. నా కోసం తొక్క తీయు. వైట్ బాయ్ అరటిపండు బనానా ఒలిచి తన డార్క్ మాస్టర్కి ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు చూశాను, ఇది నిజంగా ఒక ఆట. నేను చిన్నప్పుడు ఆడిన ఆట. ఈచ్ బాయ్ ఆల్టర్నేట్ డే యజమానిగా, మరొకరు బానిసగా టర్న్ తీసుకుంటారు. చిన్నతనంలో ఇది నాకు చాలా సరదాగా ఉండేది. గుర్తొచ్చి నవ్వాను. ashamed of himself for foolishly imputing deep motives to childish actions. గట్టు దగ్గర నిలబడి ఉన్న వ్యక్తి వైపు చూశాను. అతను వైట్ మ్యాన్. నిన్న నేను అనుకున్నది గుర్తుకు వచ్చింది. అతను నిస్సందేహంగా బ్లాక్ రేస్ వైట్ రేస్ కంటే సుపీరియర్ అని వండర్ అవుతున్నాడు కాబోలు. నేను నాలోనే నవ్వుకున్నాను. పెద్దలు ఎంత సిల్లీగా ఉంటారు, మనం ఎంత తెలివైన వాళ్ళం, ఎంత వండర్ఫుల్గా ఎబిలిటీ కలిగిన మనం పిల్లల యాక్టివిటీస్ లోతైన ఉద్దేశాలను ఆపాదిస్తుంటాం. I looked at the man standing by the gate. He was a white man. I remembered what I had thought yesterday. He, no doubt, I thought to myself, was wondering if the black race is superior to the white. I laughed gently to myself. How silly grown-ups are. How clever we are. How wonderfully able we are to impute deep motives to childish actions. He was ashamed of himself for foolishly inputting deep motives to childish actions. This man, I said to myself, will puzzle all day on whether the blacks will eventually rise and rule the world because he thinks he sees a little black boy realizing at a tender age his superiority over the white. I will save him from his puzzle. I will explain it to him. I went across to him. The writer saw a man standing by the gate watching the boys to play. He was a white man. He thought that the white man might puzzle all day if the blacks would eventually rise and rule the world. He wanted to explain it to the white man to save him from the puzzle. He went across to him. ఈ మ్యాన్ నల్ల జాతీయులు చివరకు లేచి ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తారా అనే విషయంపై రోజంతా పజిల్ అవుతాడేమో. ఎందుకంటే అతను ఒక చిన్న డార్క్ బాయ్ని వైట్ బాయ్ మీద టెండర్ ఏజ్లో సుపీరియారిటీ కనబరుస్తున్నాడు. నేను అతనిని అతని పదవి నుండి రక్షిస్తాను. నేను అతనికి వివరిస్తాను. నేను అతని దగ్గరికి వెళ్ళాను. I know what you are thinking, I said. You are thinking that maybe the black race is superior to the white.
because you just saw the little dark youngster on the lawn ordering the little white boy around. The author explained the white man that it was only a game and he need not worry that the black race is superior to the white, on seeing the black boy playing the role of the boss. నాకు తెలుసు మీరేం ఆలోచిస్తున్నారు అన్నాను. బ్లాక్ రేస్ వైట్ రేస్ కంటే గొప్పది, ఎందుకంటే లాన్లో ఉన్న చిన్న డార్క్ బాయ్ వైట్ బాయ్ని ఆర్డర్ చేయడం మీరు చూశారు. డోంట్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ గేమ్ దే ప్లే. ఆల్టర్నేట్ డేస్ వన్ ఈజ్ ది బాస్, ది అదర్ ది సర్వెంట్. ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రాండ్ గేమ్. I used to play it and maybe so did you. Yesterday I saw the little white boy passing the dark one and I worried all day over the dark boy's realization of his inferiority so young in life. We are silly. We grown-ups, aren't we? అలా అనుకోవద్దు. అది వారు ఆడే ఆట. ఆల్టర్నేట్ డేస్, ఒకరు బాస్ మరొకరు సర్వెంట్. ఇది గొప్ప ఆట. నేను దానిని ఆడేవాడిని మరియు మీరు కూడా అలాగే ఆడి ఉండవచ్చు. నిన్న నేను వైట్ బాయ్ డార్క్ బాయ్ని అధిగమించడం చూశాను. మరి జీవితంలో చాలా చిన్న వయసులో ఉన్న తన న్యూనతను బ్లాక్ బాయ్ గ్రహించడం గురించి నేను రోజంతా ఆందోళన చెందాను. మేము వెర్రివాళ్ళం, పెద్దవాళ్ళం కదా. The man was surprised at my outburst. He looked at me smiling. I know all about the game, he said. The boys are brothers, my sons. He pointed to a handsome brown woman on the veranda who had just come out to call in the children. That is my wife, he said. The man was surprised at his outburst. He told that he knew all about the game. He told him that the two boys were brothers and his sons. He showed the beautiful brown woman who came on the veranda and introduced her as his wife. నా ఆవేశానికి ఆ వ్యక్తి ఆశ్చర్యపోయాడు. నవ్వుతూ నా వైపు చూశాడు. నాకు ఆట గురించి అన్నీ తెలుసు అన్నాడు. ఆ పిల్లలు బ్రదర్స్, నా సన్స్. తమ పిల్లలు పిలవడానికి అప్పుడే వరండాలో వచ్చిన అందమైన బ్రౌన్ ఉమెన్ను చూపిస్తూ చెప్పాడు, ఆమె నా భార్య అని. I smiled. My spirit laughed within me. This is Jamaica, I said in my heart. This is my country, my people. I looked at the white man. He smiled at me. We will miss the time if we don't hurry, he said. The narrator smiled and his spirit within him. He was proud of his country, Jamaica, where people live in solidarity and harmony. నేను నవ్వాను. నా ఆత్మ నాలో నవ్వింది. ఇది జమైకా. నేను నా హృదయంలో చెప్పుకున్నాను, ఇది నా దేశం, నా ప్రజలు. నేను వైట్ మ్యాన్ వైపు చూశాను. అతను నన్ను చూసి నవ్వాడు. మనం ట్రామ్ని మిస్ చేస్తాము తొందర పడకుంటే అన్నాడు. ఆర్థర్ లెమియర్ హెండ్రిక్స్ 1922 to 1992 ఒక జమైకన్ పోయెట్, రైటర్ మరియు ప్రసార దర్శకుడు. అతని ప్రసార వృత్తిలో మిక్కీ హెండ్రిక్స్ అని పిలుస్తారు. అతను 1922లో జమైకాలోని కింగ్స్టన్లో జమైకన్ తండ్రి మరియు ఫ్రెంచ్ తల్లికి జన్మించాడు. అతను క్రిస్టియన్ సైన్స్ మానిటర్, ది డైలీ గ్లీనర్ మరియు బిఎంఐలకు చేసిన కృషికి ప్రత్యేకించి ప్రసిద్ధి చెందాడు. అతను 69 సంవత్సరాల వయస్సులో
1992లో మరణించాడు.